Hi there, welcome to my channel, crewvn.com. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi sâu vào một quy trình cực kỳ quan trọng, có thể nói là đầy rủi ro. Đó là kiểm tra hệ thống an toàn của máy chính trên tàu. Hãy hình dung đây là một buổi trao đổi kinh nghiệm, nơi một máy trưởng dày dạn kinh nghiệm đang chỉ bảo cho một sĩ quan trẻ những điều cốt lõi nhất. Chúng ta hãy bắt đầu ngay với lời dặn dò đanh thép này của người máy trưởng. Nghe thôi đã thấy mức độ nghiêm trọng rồi, đúng không? Nó cho thấy ngay lập tức trách nhiệm to lớn và những hậu quả khôn lường có thể xảy ra. Đây không phải là một bài thực hành thông thường, mà là công việc đòi hỏi sự cẩn trọng tuyệt đối. Điều đầu tiên mà người máy trưởng chỉ ra, nó lại nằm ở cách dùng từ. Trong ngành này, ngôn ngữ chính xác phản ánh hành động chính xác. Chúng ta không chỉ nói chung chung là thiết bị an toàn. Một người chuyên nghiệp sẽ gọi tên đầy đủ hệ thống. Đó là các thiết bị an toàn, bao gồm báo động, giảm tốc và dừng máy. Sự rạch ròi mấy từ đầu này tạo tiền đề cho sự tỉ mỉ trong từng bước tiếp theo. Vậy thì, tại sao chúng ta phải kiểm tra chúng? Câu trả lời rất đơn giản. Mục đích cơ bản nhất là để đảm bảo những người bảo vệ thầm lặng này luôn luôn thức và sẵn sàng hành động để bảo vệ trái tim của con tàu. Có 3 lý do cốt lõi mà chúng ta phải thực hiện việc kiểm tra định kỳ này. Thứ nhất là để chắc chắn 100% rằng mọi thứ vẫn đang hoạt động đúng như thiết kế. Thứ hai là để phát hiện ra những hư hỏng tiềm ẩn trước khi chúng kịp gây ra sự cố thật. Và cuối cùng, cũng rất quan trọng, là để chứng minh sự tuân thủ với hệ thống bảo dưỡng của công ty, với luật của quốc gia tàu mang cờ, với quy định của đăng kiểm. Thử nghĩ mà xem, nếu không kiểm tra, có thể đến lúc cần nhất thì hệ thống lại không hoạt động. Được rồi, trước khi chúng ta chạm tay vào bất kỳ một con ốc hay nút bấm nào, có những nguyên tắc nền tảng phải được thấm nhuần. Đây có thể coi là kỷ luật cơ bản của một sĩ quan máy chuyên nghiệp. Hãy cùng điểm qua 6 quy tắc vàng ngân nhé. 1. Luôn kiểm tra tài liệu hướng dẫn. 2. Phải có sự cho phép của máy trưởng. 3. Tuyệt đối tránh các thời điểm nhạy cảm như lúc tàu đang điều động. 4. Luôn đánh giá rủi ro. 5. Ưu tiên các phương pháp mô phỏng an toàn. Và 6. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng là ghi lại tất cả mọi thứ. Mỗi một bước trong đây đều thể hiện sự kỷ luật và chuyên nghiệp. Và đây là một câu nói rất hay của người máy trưởng. Nó kết tinh toàn bộ triết lý cốt lõi này. Chuẩn bị và ghi chép là tối quan trọng. Không có kế hoạch thì đừng kiểm tra, mà không ghi chép thì coi như chưa làm. Câu này gói gọn tinh thần của toàn bộ quy trình. Rồi, lý thuyết đã vững. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần thực hành. Hãy xem đây như một vũ điệu an toàn, gồm 8 bước, một quy trình chuẩn để tiến hành kiểm tra một cách bài bản nhất. Bước 1, dĩ nhiên rồi, là chuẩn bị. Phải tập hợp tất cả tài liệu cần thiết, từ cẩm nang của nhà sản xuất, danh sách báo động cho đến các sơ đồ liên quan. Bước 2, phải xác định rõ mục tiêu. Lần này chúng ta đang kiểm tra cái gì? Một cái báo động đơn thuần, chức năng giảm tốc, hay là chức năng dừng máy khẩn cấp? Việc này sẽ định hướng tất cả các bước tiếp theo. Bước 3, cực kỳ quan trọng, là phải đánh giá bối cảnh. Phải đảm bảo tàu đang ở trong điều kiện phù hợp cho việc thử nghiệm, và quan trọng nhất, buồng lái phải được thông báo đầy đủ và xác nhận. Bước 4 là giao tiếp. Một cuộc họp nhanh tại chỗ để phân công vai trò thật rõ ràng. Ai sẽ là người thao tác tại máy, ai giám sát trong phòng điều khiển và ai sẽ giữ liên lạc với buồng lái. Mọi thứ phải nhịp nhàng. Bước 5, đến lúc hành động rồi. Lúc này, chúng ta sẽ đưa tín hiệu thử nghiệm vào hệ thống và phải nhớ luôn luôn theo đúng phương pháp mà nhà sản xuất đã phê duyệt. Ngay sau khi thực hiện là bước 6, xác minh. Phải kiểm tra xem hệ thống có phản ứng chính xác như mong đợi không.
Báo động có kêu không? Giảm tốc hay dừng máy có được kích hoạt đúng logic không? Bước 7, một bước mà rất nhiều người có thể bỏ sót nhưng lại cực kỳ nguy hiểm nếu quên, đó là phục hồi. Phải trả mọi cảm biến, mọi cái van, mọi công tắc về trạng thái hoạt động bình thường như ban đầu. Và cuối cùng, bước 8, ghi chép. Lại quay về câu thần chú cũ, không ghi chép, không bằng chứng. Ghi lại kết quả đạt hay không đạt, phương pháp đã sử dụng và dĩ nhiên là cả những hành động khắc phục nếu có. Nãy giờ chúng ta cứ nói về việc kiểm tra hệ thống an toàn. Vậy chính xác thì những hệ thống này đang bảo vệ chúng ta khỏi những nguy cơ gì? Hãy xem qua một vài ví dụ điển hình nhất nhé. Đây là một câu hỏi kinh điển. Điều gì sẽ xảy ra nếu áp suất dầu bôi trơn, thứ được ví như mạch máu của động cơ, bỗng nhiên tụt xuống mức cực thấp? Câu trả lời thực sự là rất đáng sợ. Khi đó, lớp màng dầu bảo vệ sẽ bị phá vỡ, kim loại sẽ ma sát trực tiếp với kim loại tại các ổ trục, gây ra hư hỏng nghiêm trọng, thậm chí là thảm khốc, gần như ngay lập tức. Đó là lý do vì sao đây là một trong những tín hiệu bảo vệ tối quan trọng. Một kịch bản khác còn đáng sợ hơn, quá tốc. Tại sao việc động cơ bị quá tốc lại được xem là một trong những tình huống tồi tệ nhất có thể xảy ra? Lời giải thích nằm ở vật lý cơ bản thôi. Khi động cơ quay vượt quá tốc độ cho phép, lực quán tính và ứng suất cơ học sẽ tăng lên đột ngột theo cấp số nhân. Nó có thể phá hủy các bộ phận quay như piston, tay biên một cách thảm khốc. Nhìn vào bảng này, chúng ta sẽ thấy hệ thống nó thông minh như thế nào. Không phải cứ có vấn đề là nó dừng máy ngay lập tức đâu. Hệ thống có một logic phản ứng theo từng cấp độ rất tinh vi. Từ một cảnh báo đơn giản khi thông số bắt đầu bất thường, đến hành động can thiệp mạnh hơn như giảm tốc, và cuối cùng, biện pháp quyết liệt nhất là dừng máy khi tình hình thực sự nguy cấp. Được rồi, nãy giờ chúng ta đã nói rất nhiều về quy trình. Nhưng điều làm nên sự khác biệt của một kỹ sư xuất sắc không chỉ nằm ở việc tuân thủ quy trình, mà nó còn nằm ở tư duy và đạo đức nghề nghiệp. Và đây có thể coi là điểm mấu chốt của cả buổi nói chuyện hôm nay. Để đảm bảo không bao giờ bỏ sót một bước nào, người máy trưởng đã đúc kết một công thức ghi nhớ gồm 6 bước. Chuẩn bị, xin phép, chứng minh, thực hiện, phục hồi và ghi chép. Đây là một công cụ cực kỳ mạnh mẽ, một danh sách kiểm tra trong tâm trí cho mọi cuộc thử nghiệm. Và chúng ta sẽ kết thúc bằng lời nhận xét đầy ý nghĩa này. Mọi quy trình, mọi quy tắc, mọi danh sách kiểm tra, tất cả đều hướng đến một mục tiêu duy nhất, bảo vệ con tàu một cách chủ động. Đó không phải là đợi sự cố xảy ra rồi mới sửa chữa, mà là đảm bảo rằng sự cố không bao giờ có cơ hội xảy ra. Đó mới chính là đỉnh cao của sự chuyên nghiệp. Fan tiếp theo của buổi huấn luyện. Testing all safety devices of main engine. So, this is the continuation of the training session. Testing all safety devices of the main engine. Rồi Thành, bây giờ tới một chủ đề cực kỳ quan trọng của 2E kiểm tra toàn bộ thiết bị bảo vệ và báo động của máy chính. Alright Thành, now we come to a very important topic for the 2E testing all protective devices and alarms of the main engine. Anh sửa trước một điểm ngôn ngữ cho chuẩn nhé. Let me correct one language point first so it sounds proper. Không nên nói testing all safety device of main engine, mà nên nói testing all safety devices, alarms, slowdowns, and shutdowns of the main engine. We should not say testing all safety device of main engine, but rather testing all safety devices, alarms, slowdowns, and shutdowns of the main engine. Vì trong thực tế, hệ bảo vệ máy chính không chỉ cả safety devices, mà gồm cả alarm, interlock, automatic slowdown, và automatic shutdown, hoặc cutout, tùy maker terminology. Because in practice, the main engine protection system does not consist of safety devices only, but includes alarms, interlocks, automatic slowdown, and automatic shutdown or cutout depending on the maker's terminology. Và nhớ một điều song con, không được thu bua các chức năng slowdown hoặc shutdown khi tàu đang can propulsion readiness. And remember one vital rule, you must never test slowdown or shutdown functions carelessly when the ship requires propulsion readiness. 4. Mục đích của việc thu safety devices. 1. Purpose of testing safety devices. Em nói cho anh nghe, tại sao 2E phải định kỳ thu các bảo vệ của main engine? Tell me, why must the 2E periodically test the protections of the main engine? Để xác nhận alarm, slowdown và shutdown hoạt động đúng thiết kế, phát hiện sớm hư hỏng cảm biến hoặc mạch điều khiển, và chứng minh tàu tuân thủ PMS, SMS, class, flag và PSC expectation. To confirm that alarms, slowdowns, and shutdowns operate as designed, to detect sensor or control circuit faults early, and to demonstrate compliance with PMS, SMS, class, flag, and PSC expectations. Đúng rồi, correct. Nếu protection không được thu định kỳ, đến lúc sự cố thật xảy ra thì có thể không còn protection nữa.
If protections are not tested periodically, when a real failure occurs, there may no longer be any protection available. Trước khi đi vào từng alarm, em phải nhớ 6 nguyên tắc này. Before going into each alarm, you must remember these 6 principles. Bước 1. Kiểm tra PMS và Maker Manual để biết hạng mục nào được thu, chu kỳ bao lâu, thu bằng simulation hay live test. Step 1. Check the PMS and Maker's Manual to know which item must be tested, at what interval, and whether it is tested by simulation or by live test. Bước 2. Xin phép CE và khi cần phải thông báo Master hoặc Bridge, nếu việc thu có thể ảnh hưởng đến propulsion. Step 2. Obtain the CE's permission and, when required, inform the Master or Bridge if the test may affect propulsion. Bước 3. Không thu shutdown hoặc slow down trong maneuvering, traffic density cao, vùng hẹp, thời tiết xấu, hoặc khi tàu đang standby engine, trừ khi có lệnh rõ ràng. Step 3. Do not test shutdown or slow down functions during maneuvering. In heavy traffic, confined waters, bad weather, or when the ship is on standby engine, unless clearly instructed. Bước 4. Làm risk assessment và permit phù hợp nếu công ty yêu cầu. Step 4. Carry out risk assessment and the appropriate permit if required by the company. Bước 5. Ưu tiên test bằng simulation, test switch, hoặc calibrated test arrangement theo manual trước khi nghĩ đến live trip. Step 5. Give priority to testing by simulation, test switch, or a calibrated test arrangement according to the manual before considering a live trip. Bước 6. Ghi kết quả đầy đủ vào test record, alarm report và PMS. Step 6. Record the results fully in the test record, alarm report, and PMS. Mayo nhớ là no plan, no test, no record, no proof. My memory tip is, no plan, no test, no record, no proof. Anh chốt cho em một quy trình chuẩn để đi đâu em cũng dùng được. I will now give you a standard procedure that you can use anywhere. Bước 1. Chuẩn bị tài liệu. Step 1. Prepare the documents. Chuẩn bị Maker Manual, Alarm List, Cause and Effect Chart, PMS Job và sơ đồ điều khiển liên quan. Prepare the Maker's Manual, Alarm List, Cause and Effect Chart, PMS Job, and the related control diagrams. Bước 2. Xác định loại test. Step 2. Identify the test type. Xác định đây là test alarm only, slowdown test, shutdown test, hay interlock verification. Identify whether it is an alarm-only test, a slowdown test, a shutdown test, or an interlock verification. Bước 3. Xác nhận điều kiện tàu cho phép. Step 3. Confirm that the ship's condition allows the test. Xác nhận máy chính đang ở tình trạng phù hợp để thu. Và Bridge biết rõ công việc đang diễn ra. Confirm that the main engine is in a suitable condition for testing, and that the Bridge clearly knows the work is in progress. Bước 4. Tổ chức Toolbox Talk. Step 4. Conduct the toolbox talk. Nêu rõ ai thao tác tại local, ai theo dõi ECR, ai liên lạc với Bridge, và tiêu chí dùng test nếu gặp bất thường. Clearly state who operates locally, who monitors in the ECR, who communicates with the Bridge, and the stop criteria if anything abnormal occurs. Bước 5. Thực hiện test theo manual. Step 5. Carry out the test according to the manual. Takdong Tinhu test bang test cock, test push button, resistor simulation, transmitter simulator, hoặc phương pháp Maker cho phép. Apply the test signal by test cock, test push button, resistor simulation, transmitter simulator, or any Maker-approved method. Bước 6. Xác nhận phản ứng đúng. Step 6. Confirm the correct response. Kiểm tra alarm có xuất hiện đúng không, đúng text không, đúng cấp độ không, có slow down hay shut down, new logic thiết kế không, và có ghi vào event history không. Check whether the alarm appears correctly, whether the text is correct, whether the level is correct, whether slowdown or shutdown occurs according to the design logic, and whether it is logged in the event history. Buk Bay, Phak Hoi He Thung. Step 7. Restore the system. Sau khi test xong, khôi phục sensor, valve, switch, controller, bypass, và mode selection về trạng thái khai thác bình thường. After the test, restore the sensor, valve, switch, controller, bypass, and mode selection to normal operating condition. Book dam, ghi chép và báo cáo. Step 8. Record and report. Ghi kết quả pass, fail, thời gian test, người tham gia, phương pháp test, và corrective action nếu có. Record the pass, fail result, test time, persons involved, test method, and any corrective action if required. Chiều anh sẽ chỉnh tung dòng em đưa ra để em nói cho chuẩn hơn. Now I will correct each item you listed so that you can speak more accurately. Lubricating oil pressure low alarm là đúng về nguyên tắc chung. Lubricating oil pressure low alarm is generally correct, nhưng em nên nói đầy đủ là low main engine lubricating oil pressure gives an alarm, and at a lower set point it may initiate automatic slowdown or shutdown depending on engine design, but you should state it fully as low main engine lubricating oil pressure gives an alarm, and at a lower set point it may initiate automatic slowdown or shutdown depending on engine design. Vì như mai có high muck low alarm, và very low protective action.
because many engines have two levels, a low alarm and a very low protective action. Thường thu bằng sensor simulation, pressure test arrangement, hoặc test function, trong khi điều khiển theo maker manual. It is commonly tested by sensor simulation, a pressure test arrangement, or a built-in test function in the control system according to the maker's manual. Không nên tu ý giảm áp độ tut trên máy đang khai thác, new manual không cho phép. You must not intentionally reduce the actual oil pressure on an engine in service if the manual does not permit it. Dòng này em ghi cut off or slow down. You wrote here cut off or slow down. Thuật ngữ chuyên nghiệp hơn là automatic slow down or shut down. The more professional term is automatic slow down or shut down. Boy áp độ bôi trơn quá thấp, hậu quả có thể phá hủy ở trục rất nhanh, nên nhiều máy coi đây là tín hiệu bảo vệ nghiêm trọng. With very low lubricating oil pressure, bearing damage can happen very quickly. So many engines treat this as a serious protection signal. Tại sao áp độ quá thấp lại nguy hiểm đến mức phải slow down hoặc shut down? Why is very low oil pressure so dangerous that it may require slow down or shut down? Vì màng dầu bôi trơn có thể bị phá vỡ, gây tiếp xúc kim loại với kim loại tại ô trục và các bề mặt ma sát quan trọng. Because the lubricating oil film can collapse, causing metal-to-metal contact at bearings and other critical friction surfaces. Lubricating oil temperature high alarm là đúng trong đa số trường hợp. Lubricating oil temperature high alarm is correct in most cases. Nhiệt độ dầu cao làm giảm độ nhột, đẩy hệ thống gần vùng nguy hiểm áp suất thấp và bôi trơn kém. High oil temperature reduces viscosity and pushes the system toward the danger zone of low pressure and poor lubrication. Thường thu bằng nhiệt điện cho ra lập, test resistor box, signal injection, hoặc test mode theomaker system. It is often tested by temperature sensor simulation, a resistor test box, signal injection, or the maker's test mode. MV cooler freshwater temperature high, nhưng nên nói rõ là main engine cooling freshwater temperature hoặc đúng tên hệ như jacket cooling water temperature theo manual. You wrote cooler freshwater temperature high, but it should be stated more clearly as main engine cooling freshwater temperature, or by the exact system name such as jacket cooling water temperature according to the manual. Mach high tung la alarm. The high level is usually an alarm. Mach too high có thể đưa tới automatic slow down, và trên một số máy có thể tiến tới shut down theo logic bảo vệ. The too high level may lead to automatic slow down, and on some engines it may proceed to shut down according to the protection logic. Lý do là nếu nước làm mát không đủ hiệu quả, nhiệt tai lên liner, cover, exhaust parts và toàn bộ cylinder unit sẽ tăng mạnh. The reason is that if cooling water is not effective enough, the thermal load on the liner, cover, exhaust parts, and the whole cylinder unit will rise sharply. Dong cooler freshwater pressure low, alarm la hợp lý. The line cooler freshwater pressure low, alarm is reasonable. Áp nước ngọt làm mát thấp thường báo hiệu bơm yếu, mat prime, lọt key, filter ban, vẫn sai vị trí, hoặc rò trong hệ thống. Low cooling freshwater pressure often indicates a weak pump, loss of prime, air ingress, dirty filter, wrong valve position, or leakage in the system. Một số hi con cả logic bảo vệ nâng cao nếu tình trạng này kéo dài và nhiệt độ tăng theo sau. Some systems also have advanced protection logic if this condition persists and is followed by rising temperature. Cooler seawater pressure low, cooling seawater pressure low, cooler seawater pressure low, alarm kung dung hung. Cooler seawater pressure low, alarm is also in the right direction. Em nên nói rõ hơn là main cooling seawater pressure low, hoặc tên vong làm mát thực tế của tao. You should state it more clearly as main cooling seawater pressure low, or the actual cooling circuit name used on the vessel. New app seawater thấp, hậu quả thường không xảy ra ngay lập tức trên chi tiết máy, nhưng nó làm suy giảm hiệu suất trao đổi nhiệt của toàn bộ hệ làm mát. If seawater pressure is low, the effect may not strike the engine parts immediately, but it degrades the heat exchange performance of the whole cooling system. Fuel oil pressure low, fuel oil pressure low, fuel oil pressure low. Alarm, la chuan koban, fuel oil pressure low. Alarm is a sound basic statement. Áp nhiên liệu thấp có thể gây atomization cam, misfiring, cháy sâu, và dao động tại máy. Low fuel oil pressure can cause poor atomization, misfiring, poor combustion, and unstable engine load. Trên một số hệ hiện đại, nếu áp FO tụt quá mức hoặc kéo dài, có thể dẫn đến protective action các tùy design. On some modern systems, if FO pressure drops excessively or for too long, it may lead to further protective action depending on the design.
Charging air pressure low, a more proper term is scavenge air pressure low or charge air pressure low. Low charge air pressure is commonly an alarm because it indicates insufficient air supply for optimal combustion. You must immediately relate it to turbocharger condition, air cooler fouling, scavenge leakage, aux blower operation, and engine load. Overspeed. So you wrote overspeed, cut off or slow down. The corrected wording is overspeed alarm and automatic shutdown or fuel cutoff depending on design. Overspeed is one of the most critical protection signals because if the engine exceeds speed uncontrollably, inertia forces and mechanical stress can seriously damage rotating parts. Overspeed testing must almost always be done strictly according to the maker's procedure, usually by a test circuit or a dedicated overspeed test arrangement. You must never increase speed and see what happens in an improvised way. Wrong way. Wrong way is the protection against running in the wrong direction or starting in the wrong direction. The professional wording is, wrong way protection gives automatic shutdown or fuel cutoff if the engine starts or tends to run in the unintended direction. This is a very important protection during starting, reversing, and maneuvering. Control air pressure low. Control air pressure low. Alarm is correct, because low control air can cause control valves, actuators, and automatic systems to respond incorrectly or not respond at all. On electronically controlled, electrohydraulic, or electropneumatic engines, this alarm must be taken even more seriously. Start air pressure low alarm là chuẩn. Starting air pressure low alarm is correct. Áp gió khởi động thấp có thể làm máy không khởi động được, khởi động yếu, hoặc thất bại trong tình huống khẩn cấp. Low starting air pressure may cause failure to start, weak starting, or inability to respond in an emergency. PSC cũng rất hay hỏi về start air readiness vì nó liên quan trực tiếp tới propulsion availability. PSC also often asks about starting air readiness because it directly affects propulsion availability. Anh gom lại thành bằng nói miệng để em học dễ hơn. I will now gather everything into a verbal table so you can memorize it more easily. Lubricating oil pressure low alarm. Lubricating oil pressure low alarm. Lubricating oil pressure very low, automatic slowdown or shutdown depending on design. Lubricating oil pressure very low, automatic slowdown or shutdown depending on design. Lubricating oil temperature high alarm. Lubricating oil temperature high alarm. Cooling freshwater temperature high alarm. Cooling freshwater temperature high alarm. Cooling freshwater temperature very high, automatic slowdown or shutdown depending on design. Cooling freshwater temperature very high, automatic slowdown or shutdown depending on design. Cooling freshwater pressure low alarm. Cooling freshwater pressure low alarm. Cooling seawater pressure low alarm. Cooling seawater pressure low alarm. Fuel oil pressure low alarm. Fuel oil pressure low alarm. Charge air or scavenge air pressure low alarm. Charge air or scavenge air pressure low alarm. Overspeed alarm and automatic shutdown or fuel cutoff depending on design. Overspeed alarm and automatic shutdown or fuel cutoff depending on design. Wrong way, automatic shutdown or fuel cutoff. Wrong way, automatic shutdown or fuel cutoff. Control air pressure low alarm. Control air pressure low alarm. Starting air pressure low alarm. Starting air pressure low alarm. Và nhớ thêm câu này để em không bị bất lợi khi phỏng vấn. And remember this extra sentence so you do not get caught out in an interview. The exact alarm, slowdown, and shutdown set points depend on the engine maker, model, and approved settings on board. The exact alarm, slowdown, and shutdown set points depend on the engine maker, model, and approved settings on board. Thành, khi thử safety devices của main engine, điều đầu tiên em phải nhớ là gì? Then, when testing the main engine safety devices, what is the first thing you must remember? Em phải theo PMS, SMS và Maker Manual, đồng thời phải có sự chấp thuận của CE trước khi thử các chức năng có thể ảnh hưởng đến propulsion. I must follow the PMS SMS in the maker's manual, and I must have the CE's approval before testing any function that may affect propulsion. Taught. Good. Low lube oil pressure và very low lube oil pressure khác nhau thế nào? What is the difference between low lube oil pressure and very low lube oil pressure? Low lube oil pressure normally gives an alarm, while very low lube oil pressure may activate automatic slowdown or shutdown depending on the engine protection logic. Low lube oil pressure normally gives an alarm, while very low lube oil pressure may activate automatic slowdown or shutdown depending on the engine protection logic. Chuan. Correct. Why is overspeed protection critical? Why is overspeed protection critical? Because uncontrolled overspeed can cause severe mechanical damage to rotating parts, so the protection must act quickly and reliably. Because uncontrolled overspeed can cause severe mechanical damage to rotating parts, so the protection must act quickly and reliably. Good. Good. How do you test a shutdown function safely?
How do you test a shutdown function safely? By following the maker's approved procedure, preferably using simulation or designated test arrangements, with chief engineer authorization, proper communication with the bridge, and full recording of the result. By following the maker's approved procedure, preferably using simulation or designated test arrangements, with chief engineer authorization, proper communication with the bridge, and full recording of the result. Đây là câu trả lời mẫu để em dùng khi phỏng vấn hoặc PSC hỏi. Here is a model answer you can use in an interview or when PSC asks. Main engine safety devices, alarms, slowdowns, and shutdowns must be tested periodically in accordance with the PMS, vessel SMS, and maker's instruction manual. Main engine safety devices, alarms, slowdowns, and shutdowns must be tested periodically in accordance with the PMS, vessel SMS, and maker's instruction manual. Before any test, the second engineer must assess the operational condition of the vessel, obtain the chief engineer's approval, and ensure proper communication with the bridge if propulsion may be affected. Before any test, the second engineer must assess the operational condition of the vessel, obtain the chief engineer's approval, and ensure proper communication with the bridge if propulsion may be affected. Typical main engine protections include low and very low lubricating oil pressure, high lubricating oil temperature, high cooling fresh water temperature, low cooling water pressure, low fuel oil pressure, low charge air pressure, overspeed, wrong way protection, low control air pressure, and low starting air pressure. Typical main engine protections include low starting air pressure. Typical main engine protections include low control air pressure. Typical main engine protections include wrong way protection. Typical main engine protections include overspeed. Typical main engine protections include low charge air pressure. Typical main engine protections include low fuel oil pressure. Typical main engine protections include low cooling water pressure. Typical main engine protections include high cooling fresh water temperature. Typical main engine protections include high lubricating oil temperature. Typical main engine protections include low and very low lubricating oil pressure. Alarm functions should activate at the correct set point, and slow down or shut down functions must respond according to the approved protection logic of the engine. Alarm functions should activate at the correct set point, and slow down or shut down functions must respond according to the approved protection logic of the engine. After testing, all systems must be restored to normal service condition, and the results must be recorded in the relevant test records and PMS documentation. After testing, all systems must be restored to normal service condition, and the results must be recorded in the relevant test records and PMS documentation. Em nhớ công thức này cho anh. Remember this formula for me. Test protections equals prepare, permit, prove, perform, restore, record. Test protections equals prepare, permit, prove, perform, restore, and record. 6 chữ PR này đủ giữ em không đi sai quy trình. These 6 PR steps are enough to keep you from going off procedure. Thành safety device chỉ có giá trị khi nó hoạt động đúng lúc. Then a safety device only has value when it works at the right time. Và nó chỉ hoạt động đúng lúc khi 2E kiểm tra đúng cách, đúng chu kỳ, đúng hồ sơ. And it only works at the right time when the second engineer tests it correctly, at the right interval, and with the right records. Raw, Chief. Understood, Chief. Em sẽ luôn kiểm tra alarm, slow down, shut down theo manual và không bao giờ thu tùy tiện khi tàu cần sẵn sàng máy. I will always test alarms, slowdowns, and shutdowns according to the manual, and I will never test them casually when the ship needs engine readiness. Tốt, đó mới là phong cách của một 2E biết bảo vệ con tàu trước khi sự cố xảy ra. Good, that is the style of a second engineer who protects the ship before the failure happens.